social gathering where everyone can join us and as well as be safe. Now, with the permission of our session chairman, Professor Kohinoor Mrigun Madam, we would like to start our CE presentation. Madam, may we start the session, please? Yes, sure. I'd like to welcome our president. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Now, I would like to welcome our president, Dr. Sumaya Akhtar, to start our presentation. Vibration হচ্ছে কেন? স্পিকার পার্টিসিপেন্ট মিউট করে দিলাম। আসসালামু আলাইকুম। ফেব্রুয়ারি মাস সামনে 21শে ফেব্রুয়ারি আমাদের মহান ভাষা দিবস। ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি আমার আজকের প্রেজেন্টেশন শুরু করব। না ঠিক আছে, দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, এখন দেখা যাচ্ছে। She is an 80 years old girl. She consulted with her gynecologist with complaints of menstrual irregularity, which occurs infrequently 2 to 3 months interval. She is also embarrassed with her excessive acne and facial hair growth. She asked her gynecologist, why I am suffering from this problem. She is a 23 years old lady. She is unmarried, wants to build up her career, but her doctor suggests her to get early marriage and try for pregnancy. So she is worried for her future fertility and career. She wants to know what might cause her infertility. She is a 25 years old lady. She is married for 5 years and trying for pregnancy for last 2 years. She has also menstrual irregularity. The problem of all these 3 ladies is our today's topic, the hidden epidemic, polycystic ovarian syndrome, or PCOS. In this session, we will cover the definition, causes, pathophysiology, diagnosis, complications, management, and take-home message of PCOS. At first, we have to know what is PCOS. PCOS is a heterogeneous disorder that is defined by a combination of signs and symptoms of androgen excess and ovarian dysfunction, with the clinical manifestation of oligomenorrhea, subfertility, hirsutism, and acne. Why we call it epidemic? It is the most common endocrine disorder of women of reproductive age group. Its prevalence is about 4 to 20%. PCOS is, the proportion of women with PCOS is increased in last decade. About 20% of reproductive age women demonstrate the ultrasound picture of polycystic ovaries, and about 5 to 10% of সাউন্ডটা খুব ক্লিয়ার না, একটু আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে? ম্যাম আশেপাশে প্রচুর ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ হচ্ছে ম্যাম। তো আশেপাশে কি কোনো কাজ করতেছে? পারলে ভালো হতো। হ্যাঁ, অনেক কাজ আওয়াজ। করতে বন্ধ করতে। না, কিন্তু এখানে তো কোনো বলবো? জি ম্যাম। About 20% of reproductive age women demonstrate the ultrasound picture of polycystic ovaries. About 5 to 10% have clinical or biochemical signs of anovulation and androgen excess. PCOS starts in adolescence, but unfortunately not always diagnosed at that age. Up to 70% of women with PCOS remain undiagnosed. Our community is still now unaware about the irregular menstruation of adolescent girls, so we are worried for this condition. That's why we named it hidden epidemic. State levels are regarded to have been the first investigators of polycystic ovarian syndrome. However, in 1721,
However, in 1721, Italian scientist Antonio Valentini described a married infertile woman with shiny ovaries with a white surface and the size of pigeon eggs. And in 1935, Sten Leventhal linked association between amenorrhea with bilateral polycystic ovaries and named it Sten-Leventhal disorder. In 1980, Dr. Barghen found association between hyperinsulinemia and impaired glucose tolerance with Sten-Leventhal disorder. Multiple genetic and environmental factors are responsible for development of PCOS. Among genetic factors, we have found PCOS in first degree relatives. In case of twin, monozygotic twin, we see that if one twin is affected, the chance of developing PCOS in another twin is most likely. If mother is exposed to excessive androgen, then chance of develop PCOS in that babies is also more. Sorry. We can also observe PCOS in patients with childhood obesity, early onset menarche, and some drugs may also produce PCOS in future, like anticonvulsant drugs, sodium valproate. The pathophysiology of polycystic ovarian syndrome is complex. There is no only one factor which is responsible for the defect. There is multiple factors who is responsible to develop PCOS. It is hypothesized that insulin resistance is the key factor for development of polycystic ovarian syndrome. There is complex link in between imbalance of luteinizing hormone level, predisposition of excess androgen, ovarian androgen, and insulin resistance are responsible for development of polycystic ovary. Insulin resistance causes inhibition of sex hormone binding globulins, and also it causes increased synthesis of ovarian and adrenal androgen level, which cause hyperandrogenemia. And this excess hyperandrogen leads to develop anovulation and menstrual irregularity and clinical manifestation of hyperandrogenism like hirsutism, acne. Do you remember our three cases which we have discussed earlier? We found some clinical manifestation from those ladies, like menstrual dysfunction, which is as form of oligomenorrhea and amenorrhea. Also feature of hyperandrogenism, hirsutism, acne, and androgenic alopecia. Some comorbidities also associated with polycystic ovarian syndrome, like obesity and metabolic syndrome. 50%. বলবো তোমায় কি অফ হয়ে গেল নাকি? না ম্যাডাম, একটু সাউন্ড ইকো হচ্ছে এখানে। ইকো তো অনেকক্ষণ ধরে হচ্ছে। ওর মধ্যে বলে যাও। এখন ঠিক আছে? আচ্ছা। About 50% of women with PCOS are overweight and or obese. Obesity tends to be central. We can also observe
This is associated with insulin resistance and type 2 diabetes mellitus. As there is unopposed as there is unopposed estrogen, which leads to development of endometrial carcinoma, infertility, sleep apnea, dyslipidemia, and cardiovascular diseases. To diagnose polycystic ovarian syndrome, we can also use radiological investigation. According to Rotterdam criteria, we will develop. According to Rotterdam criteria, there is number of follicles 12 or more, which measuring 2 to 9 millimeter in diameter, in proportion with ovarian volume 10 milliliter, is established as criteria for diagnosis of PCO. But in recent guideline has made some change. The number of follicles are not more than 12, it will be more than 20. There are several steps of diagnostic criteria established since 1990. In 1990, National Institutes of Health formulated 2 criteria. Those are hyperandrogenism and chronic anovulation for diagnosis of PCO. But in 2003, the workshop at Rotterdam established another criteria, that is two criteria among three criteria will be formulated as diagnostic criteria for PCOS. Those are oligo or anovulation, biochemical and or clinical sign of hyperandrogenism, and polycystic ovaries. Guidelines from the Endocrine Society recommend using the Rotterdam criteria. It is reasonable to delay evaluation for PCOS in adolescent patients until 2 years after menarche. For this girl, recommendation is that before diagnosis of PCOS, we should confirm that there should be all 3 criteria of Rotterdam criteria. Before confirmation of PCO, we have to exclude other causes of androgens, such as non-classical congenital adrenal hyperplasia, androgen secreting neoplasia, acromegaly, Cushing syndrome, hyperprolactinemia, as well as causes of anovulation and oligomenorrhea like extreme exertion, rapid weight changes, premature ovarian failure, hyper or hypothyroidism, eating disorder. All these should be excluded. Further evaluation is not to confirm the diagnosis. It will require to exclude other causes of hyperandrogenism and anovulation, which can mimic PCOS, and to detect and treat the consequence of long-term complication of PCOS. We can see that PCOS is a cluster of risk factors for long-term consequence, such as type 2 diabetes mellitus, endometrial cancer, hypertension, and cardiovascular diseases. PCOS not only causes hamper in fertility, but it also causes problem if women get pregnant. It will cause increased prenatal morbidity as a form of miscarriage, PIH, and development of TDL. It also causes premature delivery, which increases NICU admission of the baby. There is no universal treatment which is applicable for PCOS. Every treatment should individualize according to patient's symptom and presentation. There are 3 modalities of treatment we know, that are conservative, medical management, and surgical management.
We choose candidates for conservative management whose cycle is regular and mild hyperandrogenism and obese patient. Lifestyle modification is a form of conservative treatment. Is first line treatment for obese patient. Weight loss can reduce chance of menstrual irregularity. 5% reduction of weight will restore fertility and ovulation. We can reduce weight by encouraging low-calorie diet, a mild exercise, 15 to 25 minutes brisk walking, and we also prescribe health screening as conservative management. Health screening will be done for to screen out development of dyslipidemia and diabetes mellitus. The aim of medical management is to lower insulin levels, restore regular menstruation, restore fertility, treatment of hirsutism or acne, and to prevent endometrial hyperplasia and endometrial cancer. To lower insulin level, we will use metformin. Metformin will increase synthesis of insulin, establish ovulation, and help to regularize menstruation. To regularize menstruation, women who are not seeking for pregnancy, we can prescribe combined oral contraceptive pill. We can also use cyclical progestogen, medicated intrauterine contraceptive device, and insulin sensitizer agent. In cyclical progestogen and medicated contraceptive device will help to prevent endometrial hyperplasia. Besides lifestyle modification and weight loss, we also use ovulation-inducing drugs and insulin sensitizing agents to treat infertility. Letrozole and clomiphene citrate are the first-line treatment for ovulation-inducing drugs. According to Cochrane review, combined oral contraceptive pill is the first-line treatment for hirsutism. We can also use spironolactone, glutamate, 5-alpha reductase inhibitor, and for cosmetic purpose, we can use depilation epilation. Improvement will not observe until we give treatment for 6 months. Patient of acne associated with polycystic ovary syndrome will prescribe to use combined oral contraceptive pill as first-line therapy with topical anti-acne agents. To prevent hyperplasia and endometrial cancer, we can do regular transvaginal sonography, hysteroscopy, and in case of development of endometrial hyperplasia, we can do endometrial biopsy and can give hormonal therapy. Nowadays, acupuncture is becoming popular to treat PCOS and infertility. It will help to restore menstruation and ovulation. We can use also myoinositol as treatment for polycystic ovarian disease. It will act as insulin sensitizer. Nowadays, surgical treatment is abandoned due to pelvic adhesion and loss of viable ovarian tissue. Among surgical treatment, nowadays, ovarian drilling has good result, but we have to do it very cautiously because it will also cause loss of viable ovarian tissue. There is some myth about polycystic ovarian syndrome. Some women think that she will never get pregnant, but the fact is, women whose mother or sister has PCOS are more likely to develop PCOS. PCOS women are always overweight, but losing weight can improve
chance of becoming pregnant. Now we are at the end of the presentation. From this presentation, we have some take-home messages. The PCOS is enigmatic, still lesser understood. Its management is age and need-oriented. Fertility can be difficult, but not impossible. And combination therapy is the most effective therapy rather than single therapy. For all PCOS patients, the moment you are ready to quit is usually the moment right before the miracle happens. So don't give up. Thank you. Thank you so much for your wonderful and elaborate presentation, Dr. Sumaya Akhtar. I'm sure it has enlightened us all, especially our intern doctors. Now, this is the time for question answer session as well as comment session. At this stage of our program, I would like to thank Popular Pharmaceutical for their full support in today's CME. Now, I would like to request our audience who was joined virtually to bring their questions. They can ask questions by unmuting themselves, or they can write questions in our chat box. We will convey the question. Any question? And all query will be addressed by our speaker as well as by session chairman. Any question from the audience? Thank you very much, Dr. Sumaya, for the excellent presentation. I'm Dr. Humaira. আমার কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে সাবফার্টিলিটি বা ইনফার্টিলিটি তুমি বললা তো যে প্রেগন্যান্সি ইম্পসিবল না, তো পার্সেন্টেজটা কি রকম? পিসিওএস নিয়ে কাপল আসলেন, ট্রিটমেন্ট দিলা, প্রেগন্যান্সি হওয়ার চান্সটা মানে তোমরা যে চিকিৎসা করছো প্র্যাকটিক্যাল অ্যাসপেক্ট থেকে একটু বলো তো যে পার্সেন্টেজটা কি রকম, মোটামুটি কি 100% সাকসেসফুল হয় নাকি 50%? না, 100% সাকসেস হয় না। থ্যাংক ইউ ডক্টর হুমায়রা। 100% সাকসেস হয় না, তবে about 60 to 70% ক্ষেত্রে PCOS patient can become pregnant with treatment. ওই মেটফর্মিন দিয়ে যদি কনসিভ হয়, ওই মেটফর্মিনটা তো পুরো প্রেগন্যান্সি কন্টিনিউ করতে বলা হয়। এখন এটা নিয়ে একটু কন্ট্রোভার্সি আছে। এটা খুব কন্ট্রোভার্সিয়াল, সেটা মানে ম্যাডামরা ক্লিয়ার করলে ভালো হয়। কেউ বলে দিতে, কেউ বলে না দিতে। কোহিনুর ম্যাডাম। হুমায়রা শোনো, প্রেগন্যান্সি শোনা যায়? আনমিউট তো করছি, শোনা যায় না? আমি বলছি যে প্রেগন্যান্সি ইম্পসিবল না, বাট ইট ডিপেন্ডস সিভিয়ারিটি অফ দি পিসিওডি এর উপরে। যদি মেটাবলিক সিনড্রোম অনেক বেশি এফেক্টেড হয়ে যায় তাদের বেলা একটু ডিলে হয় প্রেগন্যান্সিতে, এবং কেন কি তাদের ওভুলেশন ইন্ডিজেন্ট ড্রাগ গুলো দেওয়া একটু রিস্কি হয়ে যায়, বিকজ হাইপার স্টিমুলেশন এত বেশি হয়ে যায় আমাদের কাট শর্ট করে দিতে হয়। যাই হোক, যদি প্রেগন্যান্সি হয়ে যায় এবং তারা যদি মেটফর্মিনে থাকে তাহলে মেটফর্মিন কন্টিনিউ করতে হবে আপ টু 12 to 14 উইকস, নট মোর দ্যান দ্যাট, বিকজ যদি মেটফর্মিন বন্ধ করে দিয়ে হঠাৎ করে তাহলে দের চান্স অফ অ্যাবর্শন, সেই জন্য আমরা মেটফর্মিন। কিন্তু যদি এই সমস্ত রোগী তুমি মনে করো যে কমপ্লিকেশন হিসাবে ডিএম হয়, ডায়াবেটিস বা জিডিএম হয়, তাহলে তুমি ইনসুলিন দিয়ে ট্রিটমেন্ট, সেক্ষেত্রে আর মেটফর্মিনের সুযোগ নাই, মেটফর্মিন সারা প্রেগন্যান্সি কন্টিনিউ করতে হবে না। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। মানে জিডিএম হয়ে গেলে আমি শুধু ইনসুলিনই সুইচ করব, মেটফর্মিন? হ্যাঁ, জিডিএম হয়ে গেলে ইনসুলিন। আর তুমি শুধু ফার্স্ট ট্রাইমেস্টার মানে 12 থেকে 14 সপ্তাহ ম্যাক্সিমাম এই পর্যন্ত খালি মেটফর্মিন দিবে, আর যদি জিডিএম না থাকে আর মেটফর্মিন অফ। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আর নন ডায়াবেটিক পিসিওএস পেশেন্ট হাইয়েস্ট কত ডোজ পর্যন্ত মেটফর্মিন দেন আপনারা ম্যাডাম? নন ডায়াবেটিক পিসিওএস আসলে মেটফর্মিন হলো একটা ট্রিটমেন্টের পার্ট অফ ট্রিটমেন্ট, কিন্তু ওর আসল ট্রিটমেন্টটা হবে তোমার লাইফস্টাইল মডিফিকেশন। এটা হলো খুব জরুরি। ও তো এত মোটা হয়ে পেশেন্ট তো ভারী হয় যে ওর ওভুলেশন হয় না, আর যদিও কারণ হরমোনের ইমব্যালেন্স, সেদিন ট্রিটমেন্টের একটা পার্ট হলো মেটফর্মিন। সেক্ষেত্রে আমরা বাড়াবার জন্য মেটফর্মিন দিতে পারি 500 মিলিগ্রাম করে, আমরা ম্যাক্সিমাম 3টা ট্যাবলেট করতে পারি, কিন্তু এগুলি টলারেট করতে পারে না পেশেন্টরা। সব বাচ্চারা এগুলি বেশি টলারেট করতে পারে, মেটফর্মিন ভালো ড্রাগ না, ওটা নশিয়া ভমিটিং এই সে করে। কাজে ধীরে ধীরে শুরু করতে হবে, 500 মিলিগ্রাম দিয়ে শুরু করতে হবে। ইউ ক্যান ম্যাক্সিমাম গো আনটিল 15, 3টা ট্যাবলেট ম্যাক্সিমাম।
কিন্তু এর সঙ্গে তোমার যেটা যদি লাইফস্টাইল ওজন কমাইতে পারে, অ্যাটলিস্ট ওকে যদি বলে 10% ওজন কমাও, 10%, তোমার যা ওজন 10% কম, তাহলে দেখবে মেটফর্মিন ডোজ কমতে কমতে একে নেমে আসতে পারে, নাও লাগতে পারে। Thank you very much, madam. বলো ম্যাডাম আসসালামু আলাইকুম। হুম না ওই একটা ছোট প্রশ্ন আছে, যে এগুলো তো চিকিৎসার কথা বললাম, প্রিভেনশনের কিছু বুদ্ধি আছে কিনা? না রে, যেইভাবে এটা প্রিভেনশন, আমি একটু বলি, একটু শেষ করি। যেইভাবে আচ্ছা। পিসিও হচ্ছে তাতে তো আসলে ওয়ার্ল্ড পপুলেশনই কমে যাচ্ছে, পার্টিকুলারলি ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডে, ইউরোপে পপুলেশন কমতেছে, তার পিছনে পিসিও একটা রোল হয়তো রাখতেছে। এখন এর প্রিভেনশন করার জন্য কোনো আমাদের বুদ্ধি আছে কিনা, বা আমরা যখন মেয়েরা অ্যাডোলেসেন্ট থাকে সেই সময় থেকে কিছু করা যায় কিনা? আচ্ছা, না এটা অ্যাবসলিউটলি প্রিভেন্ট করার কোনো ব্যবস্থা নাই, তবে দোজ হু আর প্রোন টু ডেভেলপ, যেমন বলো জেনেটিক ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে, মা বা বোনের আছে, এরকম ফ্যামিলি হিস্ট্রি পাওয়া যায়, বা বাচ্চার ওজনের দিকে একটু খেয়াল রাখতে হবে, সেই ক্ষেত্রে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন করে আমরা যদি ওজনটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি, যেমন সে খাওয়ার ঠিক করে, এক্সারসাইজ করে, ওজন ঠিক রাখে, তাহলে এফেক্টটা কমবে। কিন্তু উই ক্যানট প্রিভেন্ট the effect of cannot prevent PCOD, but we can reduce the effect of PCOD. ঠিক আছে, আমরা এটা অ্যাবসলিউটলি প্রিভেন্ট করার কোনো সুযোগ নাই, কিন্তু যাতে যদি তার এফেক্ট প্রিভেন্ট করতে পারি, যেমন তার মেটাবলিক ডিসঅর্ডার হয়, ইনফার্টিলিটি হয়, ওবেজ হয়, এগুলি আগের থেকে অ্যাডোলেসেন্ট থেকে যদি আমরা ডায়েট কন্ট্রোল, ডায়েটের প্রতি খেয়াল রাখতে পারি, তাহলে কিন্তু এটা একটু নিয়ন্ত্রণে থাকবে এফেক্টটা। কিন্তু উই ক্যানট অ্যাবসলিউটলি প্রিভেন্ট দ্য অনসেট অফ পিসি, বিকজ এর পিছনে একটা জেনেটিক কারণ আছে। শোনা যাচ্ছে? জি ম্যাডাম, শোনা যাচ্ছে। সুমাইয়া, আরেকটা ছোট্ট madam. কোশ্চেন, এন্ডোমেট্রিয়াল কার্সিনোমার পার্সেন্টেজ কি রকম, মানে অনেক বেশি না অল্প? বললা যেটা একটা রিস্ক ফ্যাক্টর ফর এন্ডোমেট্রিয়াল কার্সিনোমা। না অনেক বেশি তা না, এটাও ডিপেন্ড করে হচ্ছে সিভিয়ারিটির উপর, যে যার পিসিও তার কতটুকু সে ট্রিটমেন্টে আছে কিনা। যদি আমরা ট্রিটমেন্ট করে রাখি, সাইকেলটা রেগুলারিটি করতে পারি, সেই ক্ষেত্রে আর হচ্ছে রেগুলার স্ক্রিনিং করি, সেই ক্ষেত্রে আমাদের পার্সেন্টেজ খুব বেশি তা না। তারপর আমি ম্যাডামকে বলবো যে আরেকটু। না, আমি বলছি এটা হওয়ার পিছনে কারণটা কি, যেহেতু আনঅপোজড ইস্ট্রোজেন, ওর ওভুলেশন হয় না, তো আনঅপোজড ইস্ট্রোজেন, সেজন্য এন্ডোমেট্রিয়াল হাইপারপ্লেসিয়া হয়, থিকনেস হয়। কাজে এই পিসিওডি এর পেশেন্টের যদিও সে আনমেরিড বলছি, যদি আনমেরিড হয়, তা তো প্রেগনেন্সির কথা বলতে পারবো না। সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি, তার সাইকেলটা রেগুলার করার জন্য আমরা পিল দিতে পারি। পিল দিলে খবর কি সাইক্লিক্যাল উইথড্রল ব্লিডিং হবে, তো তাহলে এন্ডোমেট্রিয়াল হাইপারপ্লেসিয়া হবে না। আর তুমি যেটা বলছো যে কত, না, ইট ইজ নট টু ফ্রিকুয়েন্ট, এটা এমন বেশি ইম্পর্টেন্ট না। তবে যদি লম্বা দিনের পর দিন 6 মাস, 7 মাস, 10 মাস আনঅপোজ থেকে থাকে এবং তার আদার রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে, তাহলে তার এন্ডোমেট্রিয়াল অ্যাসেস করা, এন্ডোমেট্রিয়াল সিম্পল বায়োপসি করাটাও জরুরি হয়ে পড়বে, যদি আমি ডায়াগনোসিস করতে চাই টু হ্যাভ ওর হলো কিনা এন্ডোমেট্রিয়াল কার্সিনোমা। খুব একটা বেশি না, এন্ডোমেট্রিয়াল কার্সিনোমার ইনসিডেন্স খুব একটা বেশি না। তবে আমাদের যেটা বললাম, ওবেসিটি কমাতে হবে, এন্ডোমেট্রিয়াল হাইপারপ্লেসিয়া কমাতে হবে বাই সাইক্লিক্যাল উইথড্রল ব্লিডিং। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। হুমায়রা, বুঝছো? জি ম্যাডাম, জি, থ্যাংক ইউ। এদেরকে একটা জিনিস, মানে এদেরকে দেখো, ও তো ওভুলেশন হয় না, কিন্তু আমি কিন্তু এদেরকে ওভুলেশন ইন্ডিউসিং ড্রাগ দিতে পারবো না, কেন, তো প্রেগনেন্সি না চাই যদি, সেই জন্য ওটার জন্য পিল, যদিও লোকজন পিল খেতে চায় না, বাপ মা পিল দিতে চায় না, ভয় পায়, অসুবিধা হয়, কিন্তু তবুও তাদেরকে আমরা বলবো যে যদি তারা পিল খায়, পিল দিলে উইথড্রল ব্লিডিং হবে, এন্ডোমেট্রিয়াল হাইপারপ্লেসিয়া হবে না, এবং সেটাই উচিত হবে দেওয়াটা। ম্যাডাম আমি একটু বলি, হুমায়রা আপার যে কোয়েশ্চেনটা তুমি ম্যাডাম বললেন, আমরা দেখেছি যে স্টাডিগুলো থেকে প্রায় 3% বা প্রায় 2.5 গুণ চান্স বাড়ে এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যান্সারের। মানে পেশেন্টের যদি পিসিওএস থাকে তাহলে তার চান্স বেড়ে যাচ্ছে, ম্যাডাম যেটা এক্সপ্লেন করলেন, যে ডিউ টু এন্ডোমেট্রিয়াল হাইপারপ্লাসিয়া বা আনঅপোজড ইস্ট্রোজেনের জন্য। কিন্তু এটা কিন্তু খুব মেজর কজ না আসলে, হ্যাঁ, প্রায় 2.5 গুণ চান্স বাড়িয়ে দেয়, এইটুকুই। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। Any Yes. question from the audience? Any more questions? Well, we have a question in the chat box, that is,
Is repeated pregnancy can cure future PCOS? Is repeated pregnancy cure future PCOS? Repeated pregnancy loss? The pregnancy. বারবার প্রেগনেন্ট হওয়া এটি বলছে। ম্যাডাম বারবার প্রেগনেন্ট হলে কি পরবর্তীতে পিসিও হবে কিনা জিজ্ঞেস করেছে। পিসিওর সাথে কি সম্পর্ক? প্রেগনেন্সি আর যোগাযোগ? না, নট রিলেটেড। নট রিলেটেড, এর সাথে কি সম্পর্ক? ও বারবার প্রেগনেন্সি হলে কি ওরা তো প্রেগনেন্ট হতেই ওদের দেরি হচ্ছে, রিপিটেড হবে কোত্থেকে? ওদের প্রেগনেন্সি হতে একটু ডিফিকাল্ট হয়। যাই হোক, রিপিটেড প্রেগনেন্সি হলে পিসিওডি ভালো হয়ে যাবে এমন কোনো কথা নেই। ইন্টার্ন ডক্টররা কিন্তু একটুও পার্টিসিপেট করে নাই। তোমরা যারা আছো একটা দুটো কথা বলো। পড়েই আসে নাই, পড়েই তো আসে নাই, কি কোয়েশ্চেন করবে? এটা তো ম্যাডাম ঘরে ঘরে প্রবলেম, কমন প্রবলেম, নিজেদেরই তো কোয়েশ্চেন থাকার কথা। ভেরি মাচ কমন, ভেরি মাচ কমন, ভেরি মাচ। আসলে এটা কি মনেই করে না ওরা কিছু। পড়াশোনা করে না তো, এগুলি পড়াশোনা করে না ইন্টার্নি গুলি। এটা যে ঝামেলার একটা ব্যারাম আল্লাহ খুব। অনেক ক্ষেত্রে পেশেন্টদের একটা কোয়ারি থাকে, আমি একটু কোহিনু ম্যাডাম বা ইফাত ম্যাডাম, লিপি ম্যাডামকে একটু জিজ্ঞেস করি যে অনেক ক্ষেত্রে পেশেন্টরা আমাদেরকে কোয়েশ্চেন করেন যে এটা কি আমাকে সারা জীবন ওষুধ খেয়ে যেতে হবে বা সারা জীবন কি আমাকে ট্রিটমেন্ট করে যেতে হবে? ম্যাডাম এইটার আসলে আনসারটা আমরা কিভাবে পেশেন্টকে বুঝাবো বা বলবো যে যখন পিসিওএস ডায়াগনোসিস একবার হলো তারপরে কি আমাকে রেস্ট অফ দ্য লাইফ কি আমাকে এই ধরনের মেডিসিন খেয়ে যেতে হবে আমার সাইকেল রেগুলার করার জন্য, বা যতদিন আমার মেনোপজ না হচ্ছে বা মেনোপজের পরেও কি আমার আসলে এটার কোনো ট্রিটমেন্ট দরকার আছে কিনা? পিসিওডি এর একটা সেন্টেন্সে বলে পিসিওডি ইজ এ থিফ অফ ওমেনহুড। এটা একটা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে। পিসিওডি ইজ এ থিফ অফ উইমেনহুড। তার মানে ওটা অ্যাডোলেসেন্স থেকে শুরু করে রিপ্রোডাক্টিভ সব লাইফে পিসিওডি হতে পারে। এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। কাজে ইট ডিপেন্ডস অন সবার যে তোমার দিয়ে ট্রিটমেন্ট ড্রাগ লাগবে নট নেসেসারিলি। ও যদি কিছু লাইফস্টাইল মডিফিকেশন করে তবেই তো তার ট্রিটমেন্ট হয়ে যাচ্ছে। যেখানে রেজিস্ট্যান্ট গ্রুপ বা মেটাবলিক ডিসঅর্ডার হচ্ছে সেখানে তাকে ড্রাগ খেতেই হবে। তার যদি মনে করো হাইপারটেনশন, ড্রাগ না খেয়ে পারবে? ও ডিএম হয়েছে, ওকে ড্রাগ না খেয়ে পারবে? সো যদি শুধু সিম্পল পিসিও থাকে, ডায়েটে কন্ট্রোল হয়, সিম্পল পিলে কন্ট্রোল হয়, মেনোপজ আগ পর্যন্ত এটা খেয়ে যেতে হবে। আর মেনোপজের প্রেজেন্টেশন অন্যরকম, সে খেলে এইরকম প্রেজেন্টেশন এবং সেটা ডায়াগনোজ করা খুব ডিফিকাল্ট। মেনোপজের পরে যদি পিসিওডি হয় ওই মেটাবলিক ডিসঅর্ডার দিয়ে ডায়াগনোজ করতে হবে। কাজেই যদি তোমার উত্তর হবে এইভাবে, দেখেন আপনি যদি আপনার লাইফস্টাইল চেঞ্জ করতে পারেন, আপনি যদি ওজন কমাতে পারেন, তাহলে আপনার হয়তো ড্রাগ খেতে হবে না, কিন্তু আপনার সারা বছর ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে টু প্রিভেন্ট ইউর কমপ্লিকেশনস। পিসিও তো প্রিভেন্ট করা যাবে না কমপ্লিকেশনস। আর যদি তা না হয়, যতদিন আপনার হরমোনের আধিক্য থাকবে, মানে ইস্ট্রোজেনের থাকবে, ততদিন আপনাকে পিল বা অন্য জাতীয় জিনিস খেয়ে যেতে হবে বা উইথড্রপিং করে যেতে হবে। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। ম্যাডাম রুবেল স্যারের সাথে তাল মিলিয়ে একটা কোয়েশ্চেন এসেছে যে as we have seen PCOS is increasing day by day with its adverse outcome in health, so how can we increase the awareness in our society regarding the PCOS? হ্যাঁ, এটা একটা খুবই জরুরি, খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, বিকজ ডে বাই ডে বাড়তেছে। এটা ঠিক বাড়তে থাকার কারণ কি জানো? হয়তো ডায়াগনোসিসটা আমরা আগে থেকে করতে পারি, সম্পর্কে আমি একটু পরে দুই একটা কথা বলবো না। হয়তো করতে পারতেছি বলে ডায়াগনোসিস, তবে এটার প্রিভেন্টিভ সাইডে যেটা আমি আগেও বলছি, এটা আমাদের প্রথমে বলতে হবে যে প্রিভেন্টিভ সাইডের দিকে আমাদের জোর দিতে হবে বেশি। হচ্ছে যে আমাদের মানে ঘরে ঘরে ওবেসিটির ইনক্রিজ হচ্ছে, কাজে ওই দিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে পেশেন্ট ওবেজ না হয়। লাইফস্টাইল চেঞ্জ করে, ঠিক মতো ঘুমের চেঞ্জ করে, তারা সারা রাত্র বসে থাকে ওই কিসে জানি টেলিভিশনে মোবাইলে ঘুরে করে, হ্যাঁ, আর দিনের বেলা সারাক্ষণ শুয়ে থাকে। যে এই যে চেঞ্জ অফ স্টাইল, লাইফস্টাইল, এগুলি পরিবর্তন করলেই তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। আমি তো প্রথমে বলছি যে এটা অ্যাবসলিউটলি প্রিভেন্ট করার কোনো সুযোগ নাই, কাজে নিয়ন্ত্রণে রাখা যেতে পারে। আর যেহেতু কারণও জানি না, আমরা এখনো ডাইলেমায় আছি যে হোয়াট ইজ দ্য রিজন। ইনসুলিন বাড়ে, তার এই বাড়ে সেই বাড়ে, সবই আছে, কিন্তু জেনেটিক প্রিডিসপোজিশন তো একটা বেশি আছে। তাহলে জেনেটিক হলে কি করে প্রিভেন্ট করবে? তো সেই জন্য সে কি করে বন্ধ করবে? কিন্তু প্রিভেনশনের দিকে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে এদের বেলায়।
আমার আর একটা কথা ছিল, সেটা হলো কি ডায়াগনোসিসের ব্যাপারে। ওই যে ও যে সুন্দর করে বলছে যে রোটারডাম ক্লাসিফিকেশনে 10+ 12+ সিস্ট হলে আমরা বলবো পলিসিস্টিক। এখন তো বদল করছে, 20 হয়েছে। কিন্তু এটা খেয়াল রাখতে হবে যে ইফ দ্য গার্ল ইজ বিলো 16 ইয়ার্স, এই বাচ্চা কোন একটা অ্যাডোলেসেন্টের যদি আমি বিলো 16 ইয়ার্স ডায়াগনোস করতে চাই, তাহলে উই ক্যানট অ্যাবসলিউটলি ডিপেন্ড অন আল্ট্রাসাউন্ড, বিকজ আল্ট্রাসাউন্ড কিন্তু ওই এই বাচ্চাদের আল্ট্রাসাউন্ডে এমনি তোমার কিছু কিছু ফলিকেল বেশি হবে, 10টা 12টা ফলিকেল এমনি থাকতে পারে। তো তখন আমাদের মিস ডায়াগনোসিস হবে, ওভার ট্রিটমেন্ট হবে। সেই জন্য যে সমস্ত ছোট বাচ্চাদের ডায়াগনোসিস করবা, তখন কিন্তু আমাদের অন্যান্য ক্লিনিক্যাল সিমটম মিলে ডায়াগনোসিস করতে হবে। সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র এই যে পিসিওডি আল্ট্রাসাউন্ড উপর ডিপেন্ড করে ডায়াগনোস করা চলবে না। এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমি অনেক দেখছি, অনেক কিছু মনে না করে সোনোলজিস্টরা, অনেক সোনোলজিস্ট 2-4টা ওভারি সিস্ট, ছোট ছোট দানা দানা সিস্ট লিখে লিখে দেবে আপনার ওভারিতে টিউমার হয়েছে, আপনি এটা সার্জারি লাগবে। সবাই বলবে না, ডেফিনেটলি সিনিয়র যারা বলবে না, কিন্তু এইটা বলার আগে আমাদের 10 বার চিন্তা করতে হবে যে আমার একটু চার্জ লাগবে, চার্জার দিতে হবে এখানে। 10 বার চিন্তা করতে হবে যে এটা আদৌ পিসিওডি কিনা, কারণ আমি পিসিওডি কমপ্লিট করে তারপর কিন্তু আমি ট্রিটমেন্ট দিতে যাবো। এটা একটা আমার ছিল। কানেক্টর দিতে হবে, লাগাবো, চার্জার লাগাবো, ব্যাটারি বলো। চলে যাচ্ছে। না থাকলে সেতু তুমি কমেন্টে চলে যাও, সিনিয়র ম্যাডামদের কাছ থেকে স্যারদের কাছ থেকে কমেন্ট নিয়ে নাও। If we have no more question, then we will proceed. আসসালামু Now, may I আলাইকুম। request? আসসালামু আলাইকুম, আমি Yes. ডক্টর রুকসানা বলছিলাম, পেডিয়াট্রিক্স এর রেজিস্ট্রার। আমার একটা কোয়েরি ছিল ম্যাডাম, আপনি যে বললেন আমাদের 16 ইয়ার্সে অ্যাডোলেসেন্ট এই গার্লদের আমরা আল্ট্রাসাউন্ডের উপরে কনফার্ম করব না, তাহলে ম্যাডাম অনেক ক্ষেত্রে তো আল্ট্রাসাউন্ডের উপর ইয়া করে আমাদের অনেক টিচাররাই আপনার এরকম শুরু করে ট্রিটমেন্ট, না 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 তাহলে কি ম্যাডাম উচিত না এরকম করে? না 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 করবো তো, শুধুমাত্র বলেই আচ্ছা, তো দিলাম যে তুমি 16 বলছে ওরা যে 16-17 ইয়ার্স পর্যন্ত ওভারি, নরমাল ওভারি তোমার 10টা 12টা সিস্ট এমনি থাকতে পারে। ওটা হলো ফলিকুল, মানে অ্যান্ট্রাল ফলিকুল, ওদের তো ফলিকুলের নাম্বার বেশি, বয়স্ক হলে তো ফলিকুলের নাম্বার কমে যায়। সেই ক্ষেত্রে তুমি 15টা 20টা হলে চিন্তা আছে, কিন্তু এই সমস্ত বাচ্চাদের ফলিকুল এমনি নরমালি বেশি থাকে, তুমি ওদের ওইটার উপর ডায়াগনোসিস করে ট্রিটমেন্ট দিবা না। অন্য চিন্তা করো, ওবেসিটি আছে, তার আছে, তার একান্তোসিস নাইগ্রান্স আছে, অমুক তমুক সেগুলি থাকে, তো ট্রিটমেন্ট দিবা, কিন্তু শুধুমাত্র আল্ট্রাসাউন্ড দিয়ে ট্রিটমেন্ট দিবা না। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। হরমোন যে স্টাডি গুলো এলএইচ এফএসএইচ টেস্টোস্টেরন, এটা কি কোনো টাইমিং আছে? এলএইচ এখন করে না, বুঝছো হুমায়রা, এলএইচ এফএসএইচ এখন বেশি গুরুত্ব নাই। যদি করতে হয় তাহলে এফএসএইচ করতে হবে সেকেন্ড অফ মেনস্ট্রুয়েশনে, মাসিকের দ্বিতীয় দিনে। এলএইচ করো, অসুবিধা নেই, কিন্তু সেকেন্ড ডেতে তোমার করতে হবে। আর এই সমস্ত বাচ্চাদের লোকদের মানে অ্যাডাল্টদের অ্যান্টিমোলারিন হরমোন একটু বাড়ে, কাজে আমরা এখন অ্যান্টিমোলারিন হরমোন টেস্টের দিকেও যেতে পারি। এফএসএইচ এলএইচ এর রেশিও আগে আমরা চিন্তা করতাম 1:3 রেশিও উপরে উঠলেই পিসিওডি, না এখন আর সেই ডায়াগনোসিস নাই। এখন আমাদের শুধু এফএসএইচ যে করতে হয় সেকেন্ড ডেতে করতে হবে, আর আমরা বাকিগুলো অ্যান্ড্রোজেন লেভেল করব, আর আমরা অ্যান্টিমোলারিন হরমোন করব। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। Thank you, madam. We had a wonderful discussion regarding PCOS. Now, may I request our respected professors for their valuable comments regarding today's presentation. We have our senior professor with us. Anyone can give their comment. You can professor, please. মার্কুব স্যারকে রিকোয়েস্ট করব, মার্কুব স্যার তো আছে। জি স্যার, মার্কুব স্যার কিছু বলবেন যদি স্যার? প্রথম থেকেই স্যার আছেন আপনি আমাদের সাথে। শোনা যায়? জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। শোনা যায় স্যার, শোনা যায়। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ যে আমাকে জিজ্ঞাসা করা হইলো কি আমি আসলে তো শিখলাম, অনেক কিছু শিখলাম আর কি। আমি তো বেশি জানি না এগুলি ব্যাপারে। আমার মনে হয় কিছু কিছু কেসে, যদিও আমি কখনো এগুলি চিকিৎসা দিই নাই বা ইয়ে করি নাই, অনেক কিছু শিখলাম। প্রেজেন্টেশন সম্বন্ধে বলি আগে, যে প্রেজেন্টেশনটা আমার কাছে ভালো লাগছে। তার একটা প্রথম কারণ হচ্ছে she could finish it within 20 minutes time. আমরা যখন সেকেন্ড পার্টে পড়ি তখন একজন পেডিয়াট্রিশিয়ান আসছিলেন, ওনার আসতে দেরি হচ্ছিল, অনেক দেরি হয়ে গেছিল। তো উনি প্রথম কথা বললেন, if you cannot say in 20 minutes you don't know the subject. এবং এরপর থেকে গোলাম রসুল স্যার সমস্ত ক্লাস উনি 20 মিনিটে শেষ করতেন, আর আজকের প্রেজেন্টেশনটাও 20 মিনিটে শেষ হয়ে গেছে।
স্লাইড গুলি খুবই সুন্দর ছিল এবং তার ইয়েটা ভালো ছিল, ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজটা তো আর তার কন্ট্রোলে নাই, এবং সমস্ত সাবজেক্টটাই মানে হোল থিং হ্যাজ বিন কভার্ড ফর ইয়ে। আমি আসলে আপনারা যেটা নিয়ে কথা বলছিলেন যে পার্টিসিপেশন ফ্রম দ্য ইয়াংস্টার্স, ওরা আসলে রুগী দেখে না তো সেজন্য ওদের কাছে প্রবলেমটাও নাই বেশি। আরেকটা হচ্ছে যে ওইরকম ইন্টারেস্ট নাই, সব জায়গাতেই দেখি একই অবস্থা, কলেজে থাকতেও দেখতাম ওই যে এরকম পরে তালি দেয় আর কিছু না, মানে পার্টিসিপেশন বলতে যেটা সেটা হয় না ওদের। এটা আসলে ছেলেদেরকে আরেকটু যদি কোনোভাবে ইয়ে করা যায়, মানে তাদেরকে আর টেনে নিয়ে আসা যায় ইয়ের মধ্যে, আলোচনার মধ্যে, তাহলে ভালো হয়। আর পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম তো শুনতে শুনতে এখন মানে এখন দেখি আসলেও এটা একটা বিরাট প্রবলেম, যে যাদের আছে তাদের, তারপরে যখন রোগীরা আসে বিভিন্ন জিনিস নিয়ে তখন এগুলি কথাবার্তা উঠে, অ্যাটলিস্ট কিছু কিছু কথা বলতেও হয়, সেটার জন্য সুবিধা হয়েছে আমার, যে কয়েকটা কথা হয়তো একজনকে বলতে পারবো যে না এটা চিকিৎসা মধ্যে আগে করেন, এটা করেন, এটা করেন। থ্যাংক ইউ যে প্রেজেন্টেশন যে করছে আজকে, তাকে খুব ভালো, ভেরি ফাইন, এবং আলোচনাও করে মানে ওনারা দুইজন থেকে মানে ছেলেরা যা শিখতে পারতো সেটা তো আর শিখলো না, এটাই আমার কথা। they could not utilize কোহিনূর পাওয়ার ইয়ে, তাদের এক্সপেরিয়েন্সটাকে ইউটিলাইজ করতে পারলো না, তারা চুপ করে থাকলো, বুঝলো কি বুঝলো না, আমরা বুঝলাম না, এটাই আমার দুঃখ থাকলো। আশা করি আমাদের ইন্টার্নরা এখন তো আরো রোগী দেখার সময় পাবে, যেহেতু 22 তারিখে সব খুলতেছে, তারা পেশেন্ট গুলি দেখলে পরে, আউটডোরে গেলে পরে, রিলেশনশিপদের ইয়ে হইলে পরে তারা অ্যাটলিস্ট ভালো একটা অ্যাডভাইস দিতে পারবে যে হ্যাঁ অমুক জায়গায় যাও, এবং এটাতে তাদের এই সুবিধাটাই হবে যে হ্যাঁ আমি ডাক্তারি করতেছি আমার নিজের জন্য, আমার ফ্যামিলির জন্য, আমার দেশের জন্য, এবং সেটা করতে হলে এগুলো শুনতে হবে, আলোচনায় আসতে হবে। প্লিজ পার্টিসিপেট, এটাই হচ্ছে তাদের প্রতি আমার টেক হোম অ্যাডভাইস। Thank you, sir. Thank Thank you so you. much for your valuable comments, sir. I'd like to welcome Professor Ikfatara Madam, Professor of OBGYN Department, Popular Medical College, to give her valuable remarks in today's scene. Madam. আমাকে শোনা যাচ্ছে? জি ম্যাডাম। শোনা যাচ্ছে? আচ্ছা, শোনা যাচ্ছে? আচ্ছা। First of all, I want to thank the organizers for giving me the chance to say some few words. Actually, Dr. Sumaya has covered most of the aspects of PCO. She has left nothing unturned to speak for me, but still I will say some few words. You have to optimize, you have to customize, you have to individualize the treatment of PCO in all stages of life. First of all, starting from early childhood. From early childhood, you will have to be cautious regarding obesity, and you must reduce the overweight babies. This is the number one message. Number two message, during the adolescent, you must customize the treatment, because no one size fits all. This theory is not applicable in this respect. You must customize it. If she is overweight, individualize the treatment, start from lifestyle modification first. And if it works, very good. If it does not, if she is PCO adolescent, then start with metformin. Start from lowest dose of metformin, that is 500, 1500, 2000, up to 2500 can be given, but that is the maximum dose. But take home messages, start from the lowest dose, metformin. And if she is obese, that is, if the BMI is more than 30, then you can, along with the metformin, you can also go for combined oral contraceptive pill. And Madam has rightly said, for the diagnosis of adolescent PCO, you must not stick to the ultrasonography report, because it is a misnomer. It shows unnecessary PCO, which is not actually a PCO. So you have to diagnose PCO in adolescent, treat PCO adolescent, and give metformin, lifestyle modification, and if needed, combined oral contraceptive pill if the BMI is more than 30. Second, come about the
Infertility question. Infertility also same. First, lifestyle modification. You must reduce the obesity, then give metformin, antioxidants, myoinositol. In my everyday practice, I have seen that these three treatment often results in pregnancy. You give 3 months treatment, they become pregnant, but the percentage is less, about 5%. Then you should resort to an ovulation-inducing drugs. In case of PCO, letrozole is better option than clomiphene. If letrozole does not work, then you can go for the gonadotropins. But in my everyday practice, I have seen that letrozole is a very good drug and it works for about, I think, 70 to 80% of the patient. Some needs the gonadotropin, but the percentage is very less, about 2 to 5%. This is for infertility, subfertility. And when she becomes pregnant, there is another question. In pregnancy, we should give metformin, those who have conceived we should continue the metformin up to 14 weeks. But after that, there is no role of metformin. And if needed, if she develops GDM, she has to go for the insulin drug, not metformin. And this is infertility. And if she's not, if she doesn't want to become pregnant, and if she's PCO, but not want to become pregnant, then you must prescribe metformin and combined oral contraceptive pill, because you must save the uterus from the unnecessary estrogen, which is due to the anovulation. And another is the menopause. Madam has also rightly said about menopause. In case of menopause, we must be aware that if there is obesity, if she was a known case of PCO, there is chances of hyperplasia. So we must check the ultrasonography, the endometrial thickness at regular intervals. And if the endometrial thickness is more than 4 millimeter, you must do the biopsy. And if it shows the cystic hyperplasia, then you must give drugs like progesterone, IUCD like Mirena. And if it shows atypical, then you must go for the definitive treatment, that is hysterectomy. So my take-home message is be aware of PCO in every aspect of life. Start from childhood, reduce the obesity. In case of adolescent, reduce obesity, give metformin. If needed, combined oral contraceptive pill. During pregnancy, if she is unable to become pregnant, provide lifestyle modification, give metformin, antioxidants, myoinositol, then ovulation-inducing drugs. And if she becomes pregnant, give metformin for 3 months. And during menopause, be aware of endometrial hyperplasia, because it can lead to endometrial carcinoma in the long run. Thank you. Thank you, everybody, for giving me the chance. Thank you. Thank you, madam. You have given a very compact knowledge about PCOS in all aspects. Thank you so much. Now we have seen that we have with us Professor ANSM Shorfuzaman Rubel, sir, Professor and Head of the Department of Surgery and Director of Popular Hospital. Sir, can we have some valuable comments from you, sir? Shorfuzaman, sir, can you hear me, sir? Professor Rubel আছেন? লাইনে আছেন? স্যার আছেন। স্যার আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন? স্যার আনমিউট করে বলেন। রুবেল স্যার? তাহলে অন্য কাছে নিয়ে তারপর দিও যদি না পাও। Okay. Let's move on then. May I request Professor Ferdousi Islam Lipi Madam, Head of the Department of Obstetrics and Gynecology and Chairman of CME Committee, Popular Medical College, to give her comment in today's regarding today's CME. Madam. Thank you, Saria. আজকে সিএমই সেশনের মাননীয় চেয়ারম্যান কোহিনুর ম্যাডাম, প্রিন্সিপাল স্যার এবং আমার সহকর্মী বৃন্দ যারা আজকে আমাদের সাথে অনলাইনে এসেছেন ও আমার প্রিয় ইন্টার্ন বৃন্দ, প্রথমে ধন্যবাদ দিচ্ছি আমাদের আজকের বক্তা সুমাইয়াকে তার অনবদ্য প্রেজেন্টেশনের জন্য। এটা যদি সরাসরি প্রেজেন্টেশন হতো, আমরা খুবই ফিল করছি, তাহলে আরো অনেক প্রাণবন্ত হতো। আজকে সিএমই টপিকটার ব্যাপারে আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে এই টপিকটা আমাদের ম্যাডাম ঠিক করে দিয়েছেন, কোহিনুর ম্যাডাম। খুবই সময় উপযোগী হয়েছে টপিকটা, কারণ পিসিও দিনকে দিন বেড়েই যাচ্ছে। এটা হুমায়রাও বলেছো, তোমরাও পাবে এই ধরনের কেস। আমরা সবাই ঘরে ও চেম্বারে মুখাপেক্ষি হচ্ছি। তো আজকে সুমাইয়া সবাইকে সুন্দরভাবে বোঝাতে পেরেছে, সেজন্য সুমাইয়া তোমাকে আমি আবারও ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমি সিএমই কমিটির পক্ষ থেকে আপনাদের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি
যে আমরা এমবিবিএস পরীক্ষার কারণে ফেব্রুয়ারির 3 তারিখে আমাদের সিএমই করার কথা ছিল, সেটা করতে পারি নাই। সেজন্য আমরা ফার্মাকোলজি শিডিউল ছিল আজকে, ওনাদের কাছ থেকে পারমিশন নিয়ে আমরা আজকে গাইনি ডিপার্টমেন্ট করলাম। তো আমাদের নেক্সট সিএমই হবে ফার্মাকোলজি ডিপার্টমেন্টে 24 তারিখে, 24 ফেব্রুয়ারি। এরপর থেকে আজকের দেয়া শিডিউল অনুযায়ী সিএমই চলবে। অনলাইন না অফলাইন হবে সেটা নির্ভর করবে করোনা অতিমারির সম্পর্কে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী। আমি আজকে খুবই লাগলো, আমাদের আজকে কোশ্চেন অ্যান্সার সেশনটা খুব সুন্দর হয়েছে। সবাই অনেকেই প্রশ্ন করেছেন এবং ম্যাডামের উত্তর তো সবসময় অনবদ্য। ইফাত ম্যাডামও খুব সুন্দর করে ব্রিফ সামারি দিয়েছেন। আর আমাদের অনুষ্ঠান মডারেটর খুব সুন্দর করে আজকের এই অনুষ্ঠানটাকে করেছেন। ধন্যবাদ ফারিয়া তোমাকে। সবশেষে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। Thank you, madam. Unfortunately, we don't have with us Professor Khan Abul Kalam Azad sir, our honorable principal. He has been scheduled in somewhere else. So now, Shorful Zaman sir, apni ki shunte pacchen? Can we? Hello. Yes, sir. Sir, we would like to say hear something from you regarding today's CM, sir. Thank you. Now, this is a very good presentation and time-honored presentation. আসলে এই ধরনের প্রবলেম গুলো আমরাও আমাদের কাছেও কিছু রোগী আত্মীয় স্বজন এরকম আসে আর কি। আগে আমাদের কাছে আসতো যে গাইনোকোলজিস্ট বলছে সিস্ট অপারেশন করা লাগবে, এরকম প্রবলেম নিয়ে আসতো। আজকাল অবশ্য সনোলজিস্ট বলছে সিস্ট সার্জারি করা লাগবে। আজকাল আসে সনোলজিস্ট বলছে স্যার এটা পিসিও, এটার স্যার কি করতে হবে, এটা মনে হয় স্যার অপারেশন লাগবে। আসলে এই প্রবলেম গুলা বাড়ছে। আমি সেজন্য একটা প্রশ্ন আগেই করছিলাম, ম্যাডাম জবাবও দিচ্ছেন যে আসলে প্রিভেনশনের কোনো বুদ্ধি আছে কিনা। আমি কিছুক্ষণ আগে আমার সার্জারি ডিপার্টমেন্ট আমরা এক জায়গায় বলতেছিলাম যে এইরকম চললে তো হিউম্যান রেসই এক্সটেনশন হয়ে যাবে। তো উই ডু নট নো হোয়াট উই ক্যান ডু। তা আমার কাছে মনে হলো যে লাইফস্টাইল মডিফিকেশনই আমাদের আসলে একমাত্র পথ। আর এই তো সুমাইয়াকে অসংখ্য ধন্যবাদ, তো গাইনি ডিপার্টমেন্টকে অসংখ্য ধন্যবাদ, ম্যাডামদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, মার্গুফ স্যারকে ধন্যবাদ যে স্যারও আমাদের এই মিটিং এ পার্টিসিপেট করছে। এই ধরনের আমার কাছে একটু খারাপ লাগছে, ওই স্যারের কথাটা একটু বলতে চাই যে আমাদের ওই যে জুনিয়র ডাক্তারদের কোনো প্রেজেন্টেশনই দেখি না, পার্টিসিপেশনই দেখি না। আসলে এরা কি করবে, কোথায় যাবে, এটা নিয়ে খুব আমার নিজেরও দুশ্চিন্তা আছে। দেখা যাক আমাদের ফিজিক্যাল প্রেজেন্টেশনে আমরা ওদেরকে পার্টিসিপেট করাইতে পারি কিনা। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাই যাতে এই সিএমএ প্রোগ্রামের কোনো ধরনের ইন্টারাপশন না করে আমরা কন্টিনিউ করতে পারি। আসসালামু আলাইকুম। Thank you, sir. Thank you so much for your valuable comments, sir. ম্যাডাম কোহিনুর ম্যাডাম, একটা কোয়েশ্চেন ছিল, আমরা কি নিব নাকি চ্যাট বক্সে একটা কোয়েশ্চেন এসেছে, আপনার পারমিশন থাকলে ম্যাডাম নিব। Question is, is there any contraindication or adverse effect of laparoscopic drilling of ovarian cysts in PCOD? আচ্ছা না, এখন তো সময় তো বলেই ফেলছে এটা অবসলিট ওয়ান সেন্স। ওভারিয়ান ড্রিলিং হলো কি, যে ওভারিয়ান ড্রিলিং এর লাভটা কি? ওভারিয়ান ড্রিলিং ওই যে অ্যান্ট্রাল ফলিকুল আছে, ফলিকুলের লিকুইডের মধ্যে অ্যান্ড্রোজেন আছে। ওই যে লিকুইড থাকে অ্যান্ট্রাল ফলিকুল, ওর মধ্যে অ্যান্ড্রোজেন আছে। আর সেই অ্যান্ড্রোজেন যা অকাম করে, মানে অ্যান্ড্রোজেন ওভারিয়ান থিকনেস, কর্টেজের থিকনেস বাড়ায়, ওভুলেশন হয় না ইত্যাদি ইত্যাদি। সেই জন্য উইথ দ্য টার্গেট যে আমি যদি পাংচার করি তাহলে ওই অ্যান্ট্রাল ফলিকুলার লিকুইড গুলি বের হয়ে যাবে, তো পেশেন্টের অ্যান্ড্রোজেন কমবে, তো পেশেন্ট ইনডাইরেক্টলি ওভুলেশন শুরু হবে। এই হলো বেসিক প্রিন্সিপাল বিহাইন্ড দিস। কিন্তু ডিসঅ্যাডভান্টেজ বেশি, বিকজ আমরা যদি ল্যাপারোস্কোপিতে পাংচার করি তাহলে হবে কি, ওই অনেক সময় ব্যালেন্স থাকে না, আমরা 2 থেকে 3 মিলিমিটার পর্যন্ত ঢুকবো খালি। এরপরেও যদি বেশি পাংচার করে ফেলি তাহলে হাইলাম নষ্ট হয়ে যাবে। হাইলাম নষ্ট হইলে প্রিমেচুর ওভারিয়ান ইনসাফিসিয়েন্সি হবে, এতে ভালো চাইতে আরো খারাপ। এগুলো একটা চ্যাপ্টার। 2 নম্বর হলো আমাদের ম্যাক্সিমাম উই ক্যান ডু পার ওভারি 4 থেকে 5টা পাংচার ম্যাক্সিমাম। এর বেশি করতে যাবা তো ওভারিয়ান কর্টেক্স নষ্ট হয়ে যাবে এবং প্রিমেচুর ওভারিয়ান ফেইলিউর, ভালো চাইতে আর খারাপ হয়ে গেলে বেশি।
এবং থার্ড যেটা সময় বলছে অলরেডি যে অ্যাডহেশন হয়ে যায়, এই ওভারিতে ওখানে তো র সারফেস থাকলো, ওভারি চতুর্দিকে ওমেন্টাম টোমেন্টাম এসে লেগে গেল, পরে আর ওভুলেশন হলে ওভামটা এনট্র্যাপড হয়ে গেল, ওটা টিউবে ঢুকতে পারলো না, তো ইনফার্টিলিটি। সেই জন্য চিন্তা করে এখন যেহেতু অনেক ড্রাগ আসছে, এই মেটফর্মিন, তারপরে আরো তোমার অ্যান্ড্রোজেন সেন্সিটিভ কি অ্যান্টি অ্যান্ড্রোজেন ড্রাগ, এই সমস্ত ড্রাগ দিলে এখন আর আমাদের ল্যাপারোস্কোপি থেকে যেতে হয় না। তবে তবে তুমি যদি অন্য কোনো কিছু ল্যাপারোস্কোপ দিয়ে অন্য কোনো ইভালুয়েশন গেছো, অন্য কিছু ইভালুয়েশন করতে চাচ্ছ, তুমি ইনফার্টিলিটি ইভালুয়েশন, এন্ডোমেট্রিওসিস ইভালুয়েশন এরকম করতে গেছো, সেই ক্ষেত্রে তুমি যদি মনে করো যে না অবভিয়াস তোমার বাইন ওভারি, বড় ওভারি 10 এর উপরে সাইজ ওভারি, তাহলে তুমি ম্যাক্সিমাম ইউ ক্যান ডু পাংচার 3 থেকে 4টা পার ওভারিতে 3 থেকে 4টা পাংচার করতে পারো, দেখবে পরে পরবর্তীতে she starts ovulation and she can become pregnant. কিন্তু এটা this should not be the first line of investigation and treatment for PCOD. Thank you, madam. Thank you for your answer. Now we are at the end of the session. To conclude this session, I would like to invite Professor Kohinoor Begum, madam, to just end the session. আমার বলাটা সবাই সব শেষ করে ফেলছে, আমার আর বলার কিছু নাই। সুমাইয়ার থেকে শুরু করে স্যার, মার্গব স্যার, রুবেল, এরা সবাই সবকিছু বলে শেষ করছে, যে আমার আর বলার কিছু নেই। তবে প্রেজেন্টেশনটা সুন্দর হয়েছে, অনেক টাইম লিমিট টাইমের মধ্যে শেষ হয়েছে, খুব ভালো প্রেজেন্টেশন হয়েছে এবং সবাই বুঝতে পারছে, এটা আমাদের খুব ভালো লাগছে। আর একটু সবারই একটু পিসিওডি দিয়ে খেয়াল রাখতে হবে, পিসিওডি দিয়ে বাড়তেছে কথাটা ঠিক। আর পিসিওডি আমি যতটা আমরা বলছি কোনো সমস্যা হয় না, আসলে তা না। পিসিওডি কিন্তু ফার্টিলিটি, খুবই ফার্টিলিটি এটা হ্যাম্পার করে। কাজেই যখন মারা এসে বলবে যে বাচ্চা কাচ্চা হবে কিনা পরে, সেই সময় তাকে ডাইরেক্টলি না বলবা না, কিন্তু তুমি বলবা যে এই এফেক্ট গুলি অ্যাভয়েড করতে গেলে আপনার কিছু লাইফস্টাইলে চেঞ্জ লাগবে, আপনার ওবেসিটি কমাতে হবে, এই সমস্ত ডায়েটের। আর ওবেসিটি কমাবার সময় দয়া করিয়া মাকে আর বাবা যাই আসো বলবা, দেখেন ওবেসিটি কমানোর 4টিখানি কথা না, আমি বললাম আজকে তোমার ওজন কমাই নিয়ে আসো আর কালকে 3 কেজি ওজন কমে, তা তো নয়। এখানে সবার পার্টিসিপেশন আছে, বাবার, মা, ভাই, বোন, ঘরের শুদ্ধ যেগুলি আছে সবার রোল আছে, বিকজ ওকে তুমি খাওয়া দাওয়া দেবে একরকম আর অন্য মানুষের খাবে একরকম, তা হয়? আবার তুমি যখন ওকে বলবা তুমি এক্সারসাইজ করো, হাঁটতে যাও, তো একলা একলা হাঁটতে যাবে, ওর সঙ্গে কেউ থাকবে না। সেই জন্য বলছি এই লাইফস্টাইল চেঞ্জের ব্যাপারে যারা ঘরের লোকজন ইনমেট, তাদেরও রোল আছে। এই হলো কথাটা 1 নম্বর। আর ড্রাগের ব্যাপারে যে সমস্ত ড্রাগ আমি ইউজ করবো খুব জেনে ইউজ করবো, লাগলে আমরা আমাদের কাউন্টার পার্ট যারা আছে এন্ডোক্রাইনোলজিস্ট তাদের হেল্প নিব, কিন্তু তবুও আমরা যাতে ওর মানে হাইপার অ্যান্ড্রোজেন যে এই লেভেলটা কমাই রাখতে পারি, তাহলে অ্যান্ড্রোজেন লেভেল কমাতে পারলেই বা ইনসুলিন, ওর হাইপার ইনসুলিনিজম হয়, ইনসুলিনের মাত্রা ঠিক রাখতে পারলে অটোমেটিক ওভুলেশন হবে এবং তাদের প্রেগন্যান্সিতে কোনো অসুবিধা হবে না। সো আর ইন্টারনেটের ব্যাপারে তো বলছি ওদের ইন্টারেস্ট কেন নাই কে জানে, আল্লাহ জানে, এটা ইন্টারেস্ট থাকে না কেন, থাকার তো কথা, এত সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন হলো দেখলো না, এইটাই তো। আচ্ছা, আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ, সবাইকে ধন্যবাদ। আমাদের এই পার্থিব কথা লিপি যা বলছে একদম ঠিক, আমরা ইন পার্সন করতে পারলে অনেক ভালো লাগতো, এই প্রেজেন্টেশন সুন্দর ছিল। ভবিষ্যতে আল্লাহ যদি রহম করে তাহলে আমরা নেক্সট টাইম ইনশাআল্লাহ ইন পার্সন করবো। আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আমরা একটু ছবি তুলবো ম্যাডাম, সবাইকে একটু রিকোয়েস্ট করছি সবার ভিডিওটা যদি একটু অন করেন। ছবি তুলবা? জি ম্যাডাম, সবার ভিডিওটা অন করে দিলে ভালো হবে। সবাই ভিডিও অন করো। ছবি তুলবে সবাই প্রেজেন্স। জাস্ট তোলো, জাস্ট তুলে ফেলো। জি ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আরেকটা বাকি আছে, আরো আরেকটা পাতায় যাও, আমার তো চলে যাবে। জি ম্যাডাম, তুলে দিয়েছি। ও আচ্ছা আচ্ছা। সো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। খুব ভালো হয়েছে আপা, আপনার উত্তরগুলো খুবই সুন্দর, আমাদের জন্য খুবই উপকৃত হয়েছে উত্তরগুলো দিয়ে। সুমাইয়া প্রেজেন্টেশন খুব সুন্দর হয়েছে। ভোট অফ থ্যাঙ্কস দিয়ে যে প্রিয়াঙ্কা, ম্যাডাম থ্যাংক ইউ। প্রিয়াঙ্কা ভোট অফ থ্যাঙ্কস দাও। দিদি ম্যাডাম অনেক হেল্প করেছে আমাকে, রাত 12:30 পর্যন্ত আমার প্রেজেন্টেশন শুনেছে। হ্যাঁ, এই যে আমি Okay, finally we have arrived at the end of our session.
I would like to take the opportunity to take our presenter again for the informative presentation and audience No, for আমি তো- active participation. আমি তো চিনি Priyanka, would you like to say something and end the session? Thanks, our department. We have enjoyed a good presentation, and it's a time-demanding session for all of us because we know that APCO is সবাইকে increasing ধন্যবাদ day দাও by day. প্রিয়াঙ্কা। ইচ্ছা ma'am. পাচ্ছি। Assalamu alaikum, কাদের madam. সঙ্গে কি রে এটা? খর্গ এটা আপা আমার বোনের ছেলে বাচ্চা মানে বোনের ছেলে বাচ্চা ওই যে আচ্ছা। খরগোশ নিয়ে আসছে এই আসো দেখাও খরগোশ প্রিয়াঙ্কা শেষ করছো? ওটা পাখি আছে, এটা হলো পাখি, এই যে এটা হলো পাখি। আচ্ছা ঠিক আছে, ম্যাডাম পাখিটাও হলুদ প্রিয়াঙ্কা রঙের। শেষ করো। ম্যাডাম পাখিটাও বসন্তের পাখি। সরি ইন্টারাপশন। শেষ হয়েছে প্রিয়াঙ্কা? জি, Okay, thank you. Thank you, everyone. Our next CME will be on 24th February by Pathophysiology Department. Till then, everyone, please take care of yourself and stay safe. Allah Hafiz. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে। আপা খুব সুন্দর হয়েছে, হ্যাঁ একদম খুব ভালো হয়েছে, খুবই সুন্দর হয়েছে প্রেজেন্টেশন। এটা খুব কমপ্লিকেটেড। সেতুর আমার মডারেশন এই লাইনটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে, জানো ওই লাইনটা। আমি আমিও তাই বলছি। PCOD is the thief of womenhood. It must be treated at all ages. এটা হলো কনক্লুশন। এই লাইন, হ্যাঁ এই কথাটা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট, খুব ইম্পর্টেন্ট। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। যাই তাহলে বাই বাই। সুমাইয়া খুব টেনশনে ছিল আপা, কিন্তু খুব সুন্দর সময়ের বলছে। প্রেজেন্টেশন ঠিক আছে। আমরা আমাদের যেখানে ছবি আছে ছবিগুলি আচ্ছা খুবই সুন্দর যে প্রেজেন্টেশন সময়ের মতো হয়েছে এবং সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে। না সেটাই, টেক্সট খুব কম ছিল, বলা বেশি ছিল, বলা বেশি ছিল, এটাই বলছি। আমি লেখা বেশি না, আমি তাই খুব সুন্দর, খুব সুন্দর স্লাইডগুলো খুব অনেক কষ্ট করে বানাইছে আপা। হ্যাঁ না আমি বলছি টাইম দিয়ে সুন্দর করে বানাইছে। আমি বলছি ভালো আচ্ছা তো অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে। সেতুও খুব সুন্দর করে মডারেশন করতে, সেতু, সুমাইয়া, অনলাইনে তারপরে সেতুর মডারেশন ভালো ছিল। রুবেল, তারপরে কলেজের সব টিচাররা, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমরা সবাই আসছো, অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু দুঃখ লাগলো আমাদের নিজেদের ডাক্তার ডিপার্টমেন্টের ইন্টার্নি কিছু আসে নাই। আচ্ছা এরপরে ওই অফলাইন হবে, সবাই আসবে। ইন্টার্নিরা জয়েন করছে কিন্তু ওরা তো অ্যাজ ইউজুয়াল মিউট, কথা বলে না। অনেকে জয়েন করছে কিন্তু কথা বলে না আর কি। শোনো এরপরে প্রেজেন্টেশনে আমি আমার ডিপার্টমেন্টের প্রেজেন্টেশনে 5টারে শোনো 10 জনকে 10টা কোশ্চেন দিয়ে দিবা। এই কোশ্চেন পড়ে আসবে এবং এই কোশ্চেন করবে, এরপর দিয়ে দিবা একদম ওরাই কোশ্চেন করবে। না ওদেরকে দিয়ে দিবা যে এই 10টা কোশ্চেন তোমাদের দেওয়া হলো, তোমরা এটা পড়ে আসবা এবং এটা করবা। তারপর ম্যাডামরা যে উত্তর দিছে মিলাই দেখবা। যদি ম্যাডামের উত্তর সঠিক না হয় তুমি ওখান থেকে বলবা যে এই উত্তর হইছে এটা। এই হিসাবে পার্টিসিপেট। আচ্ছা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you, everyone. Thank you so ঠিক much. আছে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। Thank you, sir. থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আসসালামু আলাইকুম। দেখতে ভালো লাগছে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওয়ালাইকুম সালাম।